Na hujambo mpenzi mtazamaji, ni wakati murwa kabisa wa kukufahamisha taarifa kwa njia ya ufasaha ili uzidi kumakinika na kujifahamisha ni yapi yamejiri kutoka pembe zote za humu nchini. Mtazamaji, hayo mengi ambayo tumekuandalia, mwanzo acha nikupe vidokezo. The first Tuesday following yesterday's decision by the Supreme Court upholding the declaration of the EIBC. That date is Tuesday 13th September 2022, and the ceremonies shall be held at Moi International Stadium, Kasarani. Rais mteule William Ruto kuapishwa Jumanne wiki ijayo. The date of the swearing in will be a public holiday of general observance throughout the territory of the Republic of Kenya. Serikali ikitangaza siku hiyo kama sikukuu ya kitaifa. Wabunge wa bunge la 13 kuapishwa Alhamis wiki hii. The first sitting of the Senate of the 13th Parliament shall be held on Thursday, 8th September 2022 at 9 a.m. Siku hiyo spika wa bunge kuchaguliwa, ushindani mkali ukitarajiwa kati ya seneta mteule Moses Wetangula na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka. The business to be transacted at this sitting shall be the swearing in of the senators and the election of the speaker and the deputy speaker of the Senate. Na viongozi kutoka kote duniani waendelea kumpongeza rais mteule William Ruto kufuatia ushindi wake. Na mtazamaji, sasa karibu ni kufahamishe taarifa kwa njia ya ufasaha kwa takriban dakika 25. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloi, wanakwetu wananiita Joash Onsare. Kikao cha kwanza cha wabunge na maseneta kitafanyika siku ya Alhamis wiki hii. Kikao hicho kinatarajiwa kuanza saa 3 asubuhi, ambapo wabunge wateule 290 na maseneta 47 wakila kiapo. Na kama anavyotuarifu Flora Limoki, wabunge wanatarajiwa kumchagua spika wa bunge na naibu wake siku hiyo ya Alhamis. Siku 30 baada ya uchaguzi mkuu, rais anayeondoka anatarajiwa kuchapisha rasmi kikao cha kwanza cha maseneta na wabunge katika gazeti rasmi la serikali. Kwa mujibu wa sheria, rais anayeondoka Uhuru Kenyatta ametangaza kupitia gazeti rasmi la serikali kuwa kikao cha kwanza cha seneti na bunge kitafanyika siku ya Alhamisi tarehe 8 mwezi huu. Katika chapisho hilo, Uhuru amesema kuwa kwa kutekeleza kipengee cha 126 ibara ya pili ya katiba kuhusu mamlaka, mimi Uhuru Kenyatta, rais na kamanda wa majeshi ya Kenya, natangaza kuwa kikao cha kwanza cha seneti kitafanyika tarehe 8 mwezi huu wa 9 saa 3 asubuhi. Katika kikao cha kwanza, karani wa bunge la kitaifa na lile la seneti anatarajiwa kuapisha wabunge na maseneta wateule kwa mujibu wa kipengee cha 74 cha katiba. Kipengee cha 74 kinasema, kabla ya kuanza majukumu yao ya useneta au ubunge, seneta au mbunge mteule anapaswa kula kiapo cha utumishi kulingana na sheria zilizotungwa za bunge. The business to be transacted at this sitting shall be the swearing in of the senators and the election of the speaker and the deputy speaker of the Senate. Vilevile katika kanuni za bunge, katika kikao cha kwanza kulingana na kipengee cha 126 ibara ya pili, karani wa seneti na ule wa bunge la kitaifa atasoma taarifa ya kwanza jinsi ilivyochapishwa katika gazeti kuu la serikali. Atasoma majina yote ya maseneta na wabunge waliochaguliwa mbele ya bunge hilo. Maseneta na wabunge waliochaguliwa watakula kiapo kulingana na sheria za seneti za ufunguzi rasmi wa bunge hilo. Baada ya kuapishwa, wabunge na maseneta wataanza shughuli ya kuwateua maspika wa bunge na seneti. Flora Limoki, TV47. Mtazamaji, tukizidi kusonga mbele, Diana Chepkemoi mwenye umri wa miaka 24 hatimaye amerejea nchini kufuatia kilio cha Wakenya mitandaoni kutokana na picha zake zilizoonyesha kuwa afya yake ilikuwa imedhoofika kutokana na mateso kutoka kwa mwajiri wake Uarabuni. Akizungumza na wanahabari baada ya kuwasili nchini katika uwanja wa ndege wa JKIA, Diana Chepkemoi aliyeonekana mwenye uchungu aliibua wasiwasi kutokana na idadi kubwa
kubwa ya Wakenya wanaoteseka mikononi mwa waajiri wao katika nchi za Uarabuni. Chepkemoi ameiomba serikali kuingilia kati na kuwasaidia Wakenya waliokwama katika nchi za ng'ambo, huku akitoa shukrani kwa Wakenya waliojitokeza kumtetea, haswa familia yake. Maybe a better life afterwards, but mine is just to say, if I can just be honest, mine was just a tip of the iceberg. Watu wanateseka huko, people are suffering there, my friends are suffering there. It's just that mine nilipata that voice, nilipata support venye niliongea, but people are suffering there, and I'm just pleading with the government, just please do something. People there are mentally tortured, psychologically tortured, and it's not fair. I'm so grateful at this moment that my daughter Diana is back. I'm so grateful this afternoon that Diana is back. Yeah. I'm so grateful. I have extra, I can't explain. Yeah. My happiness with so much. Na mtazamaji, ni simulizi ya kuvunja moyo. Tunatumai serikali na asasi husika zitachukua hatua madhubuti kuhakikisha wale Wakenya ambao wanateseka katika mataifa hayo wanarejea humu nchini na kuendelea na maisha yao ya kawaida. Mtazamaji, tusonge mbele. Ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta siku ya Jumanne anatarajiwa kumkabidhi mikoba ya uongozi Rais mteule William Ruto, licha ya Uhuru kujitokeza wazi na kukampeni dhidi ya naibu wake wa miaka 10 kwa nia ya kumzuia kumrithi. Ila la kutosahau ni uhusiano wa wawili hao wa muhula wa kwanza baada ya kuchaguliwa Wakenya kuiongoza taifa hili, ila mambo yalichukua mkondo tofauti baada ya Uhuru na Ruto kuchaguliwa kwa mara ya pili, ambapo Uhuru alionekana kumtenga Ruto, kama anavyoarifu Mwige William. Kwa wengi yalikuwa matukio ya kutoaminika, wakati ambapo uhusiano wa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake ulichukua taswira mpya. Ikifahamika kwa Wakenya kuwa uhusiano wa wawili hao uliathirika baada ya Rais Kenyatta kuonekana kumtenga naibu wake na badala yake kumpigia debe Raila Odinga, ambaye alikuwa mpinzani mkuu wa William Ruto. Rais Uhuru akijihusisha na siasa za urithi wake, na hata baada ya ushindi wa Ruto baada ya kuidhinishwa na mahakama ya Upeo, Uhuru hakumpa kongole kwa ushindi huo licha kuwapongeza waliochaguliwa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. The process of handing over is in progress through the Assumption of Office Committee, which actually has already begun its work as of August 10th, 2022. Hata hivyo, hilo si jambo ambalo lilionekana kumtatiza Rais mteule William Ruto. We have not, I haven't talked to him in months. But shortly I will be putting a call to him so that we can have a conversation on the process of transition. Bila ya kusahau matukio ya awali, wawili hao Uhuru Kenyatta na William Ruto, uhusiano wao ulisambaratika baada ya uchaguzi wa mwaka 2017 kufuatia uamuzi wa Rais Kenyatta na kiongozi wa Azimio Raila Odinga kufanikisha salamu za heri mwaka 2018. Kilichofuata baadaye ni cheche za maneno, ambapo Ruto alilalama kuhusu hatua ya Rais Kenyatta kumweka utepeni na serikali aliyofanikisha kuunda. Now we have a president elected. The easiest thing for him to do, and the most honorable thing for him to do, was to accept that the president-elect is now William Ruto, to congratulate him, to wish him well, to show him around State House. Na mwaka 2020 uhusiano wa Rais Kenyatta na Ruto ulivunjika. Ruto akibuni chama cha UDA, chama kilichomwezesha kupata kiti cha urais katika uchaguzi wa mwaka 2022. The president said he would rather work for his legacy in the second term, and he got into a handshake. And the president-elect then got into trying to tell the people that they needed to go back to their dreams of the Big Four. Rais Kenyatta akijihusisha na siasa za urithi wake, Rais mteule Ruto aliweka mikakati ya kumpiku kiongozi wake na kufanikisha ushindi wake na kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. And Ruto is now president because Kenyans have also spoken, and we believe that is how things should go. Kenya belongs to all of us,
and it is in our interest to see that transition is smooth. Yote tisa, Rais mteule William Ruto anatarajiwa kuapishwa na kuhudumia nchi kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Mwige William, TV47, Nairobi. Tukiachana na taarifa hii ambayo imeandaliwa na Mwige William, tuzidi kufululiza ni kwamba jumla ya shilingi milioni 200 zitatumika kuandaa hafla ya kuapishwa kwa rais mteule William Ruto wiki ijayo. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya kamati inayopanga hafla hiyo katika juhudi za kuhakikisha uwepo wa shughuli iliyonyooka ya mpito wa serikali. Na kama anavyoarifu Mike Kagwongo, kamati hiyo kwa mujibu wa sheria inatarajiwa kuchapisha notisi kwenye gazeti rasmi la serikali na mahali atakapoapishwa, ambayo lazima iwe hapa jijini Nairobi. President-elect to come forward and receive. Shilingi milioni 200 zimetolewa katika bajeti ya kipindi cha mwaka 2022-2023 kutekeleza shughuli za uhamisho wa mamlaka kutoka serikali inayoondoka hadi serikali mpya. Fedha hizo zimetengewa kamati ya mpito ambayo kwa sasa inajiandaa kwa mpito wa mamlaka kutoka kwa rais anayeondoka Uhuru Kenyatta hadi kwa William Ruto. Would like to inform the nation that the swearing-in ceremony and inauguration of the new administration will be held in fidelity with Article 141 of the Constitution, being the first Tuesday following yesterday's decision by the Supreme Court upholding the declaration of the EIBC. Hafla hiyo inayotarajiwa kufanyika Jumanne wiki ijayo itashuhudia Ruto na naibu wake mteule Rigathi Gachagua wakiapishwa kuwa rais na naibu rais. Kulingana na kipengee cha 141 cha katiba ya Kenya, hafla hiyo inapaswa kufanyika Jumanne ya kwanza, siku 7 baada ya tarehe ambayo mahakama ya Upeo inapohalalisha uchaguzi. Kisha rais mteule anachukua madaraka na kula kiapo cha utii na kuapa kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yake. Tayari kamati itakayohusika na usimamizi wa tukio la kuapishwa na kutoa taarifa za usalama kwa rais mpya imeanza mikakati kufanikisha hafla hiyo. The process of the swearing-in event and the inauguration ceremony are elaborately set out under both the Constitution and the statute law. The President-elect shall take the oath of office as administered by the Chief Registrar of the Judiciary before her ladyship, the Chief Justice. Ratiba yao ya shughuli ilianza mara tu baada ya mahakama kumtangaza Ruto kuwa rais mteule, baada ya kusitishwa kwa muda kufuatia uwepo wa kesi ya kupinga ushindi wa Ruto awali. Kwa mujibu wa sheria, kamati hiyo inatarajiwa kuchapisha notisi kwenye gazeti rasmi la serikali, tarehe na mahali pa kuapishwa ambayo ni lazima iwe ndani ya mji wa Nairobi. Tayari maafisa serikalini wamekagua uwanja wa Kasarani. Kamati hiyo inayoongozwa na mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kenywa imewashirikisha mwanasheria mkuu Kihara Kariuki, waziri wa usalama Fred Matiang'i, katibu katika wizara ya usalama Karanja Kibicho, katibu katika wizara ya fedha Julius Muia, katibu katika wizara ya kigeni Macharia Kamau, katibu wa habari Esther Koimet, katibu katika wizara ya ugatuzi Mika Powon na katibu katika wizara ya turathi za kitaifa na utamaduni Josephita Mukobe. Ruto alikuwa amewateua spika wa bunge la kitaifa anayeondoka Justin Muturi, katibu mkuu wa UDA Veronica Maina na mbunge wa Uasin Gishu Gladys Sholei kuwa wanachama walioteuliwa katika timu inayoongozwa na mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kenywa. Majukumu ya kamati hiyo ni pamoja na kuhakikisha ulinzi na usalama wa rais mteule, kuandaa wafanyikazi na vifaa hitajika kwa ajili ya rais mteule, kufanikisha mchakato wa kukabidhi mamlaka kutoka kwa rais hadi rais mteule, kutayarisha mipango ya sherehe ya uapisho, kuandaa maafisa husika wa serikali, kumtaarifu rais mteule, kufanikisha mawasiliano kati ya rais na rais mteule, kutekeleza wajibu mwingine unaoambatana na majukumu ya kamati hiyo. Msajili mkuu wa idara ya mahakama Ann Amadi ataapisha rais mteule mbele ya jaji mkuu Martha Koome au naibu jaji mkuu Philomena Mwilu akiwa hayupo. Kiapo lazima kifanyike kabla ya saa 8 mchana,
huku sheria ikieleza kwamba naibu jaji mkuu ndiye pekee anayeshughulikia jukumu hilo pale ambapo jaji mkuu hana uwezo. Ruto atahitajika kutia sahihi cheti cha kuapishwa mbele ya jaji mkuu au naibu jaji mkuu. Baada ya kutiwa saini, Rais Uhuru Kenyatta atakabidhi upanga na katiba kwa Ruto kuashiria kukabidhiwa mamlaka. Ruto atakuwa wa kwanza kula kiapo kabla ya naibu wake Rigathi Gachagua kuanza kula kiapo hicho. Rais baada ya kuapishwa kwa naibu rais mteule atatoa hotuba ya kuapishwa kwa taifa. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Mtazamaji, tukiendelea hivyo ni kwamba viongozi kutoka mataifa mbalimbali kote ulimwenguni wameendelea kumpongeza rais mteule William Ruto kufuatia ushindi wake katika uchaguzi mkuu uliopita. Marais wa mataifa Tanzania, Uganda na Burundi wamesema wako tayari kufanya kazi na Ruto, anavyoarifu Cheptaboit. Mashirika mbalimbali na marais kutoka mataifa tofauti ulimwenguni wameendelea kumpongeza rais mteule William Ruto kufuatia ushindi wake. Hii ni baada ya mahakama ya Upeo kuidhinisha ushindi wake Ruto katika uchaguzi wa Agosti 9. This is a unanimous decision of the court and we make the following orders. We declare the election of the first respondent as president-elect to be valid under Article 143 of the Constitution. Huku wakimsherehekea Ruto, wakuu kutoka balozi mbalimbali wametambua mchango wake Raila Amolo Odinga katika kuikuza demokrasia ya Kenya. Vile vile wamewapongeza Wakenya kwa kudumisha amani wakati wa kampeni na hata katika kuhesabu kura kwa mujibu wa katiba na kufuata sheria wakati wa kutolewa kwa uamuzi wa mahakama ya Upeo. Miongoni mwa marais ambao wamempongeza William Ruto ni pamoja na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye amesema kuwa yuko tayari kushirikiana na Ruto katika kudumisha umoja na ushirikiano wa mataifa hayo mawili. Naye Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametaja ushindi wake Ruto kuwa msingi imara na wa kihistoria utakaodumisha uongozi wa kipekee nchini. Kupitia njia ya simu, Rais wa Uganda Yoweri Museveni amempongeza Ruto na kusema kwamba anatazamia kudumisha hata zaidi uwiano na ushirikiano wa jamii ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Cheptaboit, runinga ya TV47, Nairobi. Na mtazamaji, hivi sasa tunachukua mapumziko mafupi, tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Zidi kutuma jumbe zako. Naona hapa Steve anatazama kutoka Eldoret akiwa na familia yake. Asante sana mtazamaji, nitakuwa nasoma jumbe zaidi nikirejea. Muhimu ni uzidi kuganda nasi. You are watching TV47, the home of untold stories. At Streisand School of Medical Health Science and Technology, we prepare the change makers of tomorrow by training them in theater technology, medical engineering, science laboratory and health records, applied biology, environmental health science, nutrition and dietetics, ICT, counseling psychology, and many more. Enroll with us today and take a certificate or diploma course. Visit our campuses in Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay and get your career going. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Do you aspire to acquire knowledge and skills relevant to the job market and entrepreneurship? Join us at KIPS Technical College, one of the largest NEC examination centers in Kenya and the premier tertiary institution established and mandated to operate by TVET Authority. We lead when it comes to offering high-quality technical and professional training and bringing out the best in our students. Our ultra-modern learning facilities, highly qualified and experienced lecturers, attachment liaison office, counseling office make us the preferred choice. Limited HELB loans are available to students. Our intake is ongoing for full-time, evening and online classes.
Join us today and experience the KIPS difference. KIPS Technical College, your sure path to success. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Tukiendelea na taarifa ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema iwapo atapewa nafasi ya serikali ijayo kuhudumu kama waziri wa elimu, basi yuko tayari kuendelea kuwatumikia Wakenya. Magoha alisema haya alipokuwa akikagua ujenzi wa madarasa ya CBC katika shule ya upili ya Karen hapa jijini Nairobi. Mwanahabari wetu Sharon Baranga alifuatilizia taarifa hiyo na sasa anatuarifu. Baadhi ya maafisa serikalini wamepunguza kasi ya kufanya kazi kufuatia mabadiliko yanayotarajiwa serikalini baada ya mahakama kuidhinisha ushindi wa rais mteule William Ruto katika uchaguzi wa Agosti 9. Lakini licha ya hayo, waziri wa elimu Profesa George Magoha ameendelea kuwatumikia Wakenya huku akipuuza yote yanayoendelea nchini. Hii leo Magoha alizuru shule ya upili ya Karen C hapa jijini Nairobi ambapo alikagua madarasa ya CBC, na sasa amesema iwapo serikali ijayo itampa nafasi ya kuendelea kuhudumu kama waziri wa elimu, basi yuko tayari kufanya kazi. I am not looking for a job. That's one. You can take that. So nobody should mistake me that I'm completing this work in order to be seen that I want another job. But if in his wisdom the president-elect thought that I could even be half worthy to be considered, we would have a conversation. We would have a conversation with him, because I have now connected with the children, the poor children. And if we are thinking in the same direction and he gives me the support that I require, which would mean that I do things the way he wants and not any other person, then you may be, if it is God's will, I will say yes. But otherwise, it is not even in my mind. I believe so strongly the cross that I've had in my chest for 40 years protects me, and whatever God wants me to do, the time will come. And if it doesn't happen, so be it. It's not an issue. There are people, by the way, I would want to ask you, don't you know that there are so many people falling all over the place for those jobs right now? There are so many of them. I shall not be one of them. After the new president is sworn in on the 13th, it will now depend on how quickly he forms his cabinet. Before that cabinet is formed, if there is 1% left, you can be very sure that you are sincerely will move around and complete it. That is what we were taught to do when we were at Stareboy Center. Magoha alisema baadhi ya kaunti zimefanya vyema katika ujenzi wa madarasa ambayo yataanza kutumika mwaka ujao wanafunzi wanaosoma chini ya mtaala wa CBC watakapokuwa wakijiunga na shule ya upili ya kiwango cha chini. Globally we have about 4% to go, which means if we are to work seamlessly until Saturday this week, we should be able to deliver what is required. Mbali na hayo, Magoha amesema kuwa shughuli ya wanafunzi wanaosoma chini ya mtaala wa CBC kuchagua shule za upili inaendelea kama ilivyotarajiwa na huenda wasiongeze muda wa shughuli hiyo. Sharon Baranga, TV47. Mtazamaji, tukiendelea kukufahamisha ni kwamba takriban Wakenya 40 tayari wamechukua stakabadhi za kutaka kuwania nafasi ya spika ya bunge la kitaifa lile la seneti. Seneta wa Bungoma Moses Wetangula, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa Kenneth Marende ni miongoni mwa Wakenya ambao wanamezea mate nyadhifa hizo. Kadhalika, baadhi ya wanaowania wamekuwa na wakati mgumu kuwasihi wabunge kutia saini stakabadhi zao kwa mujibu wa katiba kabla ya kuzirejesha.
Ni kubwa karibu 100% kwa sababu naona wabunge wengi wa maseneta wanafurahia na kazi ambayo mimi nimefanya huko mbeleni. Kwa hivyo ukiangalia historia iko na mimi kuwa kwamba mimi ni mtu ambaye amejaribiwa, amefanya kazi na kazi yake imeonekana, na pia vile nimeendelea kuwa Mkenya, wanaona kama nimekuwa mzalendo, nimeshiriki kwa siasa bila kupendelea sana haya ama yale. Nimeangalia sana haswa manufaa ya taifa la Kenya. Ukiangalia vile nimewasili hapa bungeni, hata tayari niko na seneta wawili kando yangu, niko na seneta Osotsi, niko na seneta Kajwang. Kwa hivyo tukianza hesabu utaona kuwa kwamba candidate ya Mheshimiwa Kenneth Marende iko na kura 2 tayari. Sasa ni kuongezea tu hii, nimebakisha kidogo. Naona kama nitafika. Nimeuliza swali. Mtazamaji, sasa tuzamie masuala ya michezo, na ni kwamba safari ya mwisho ya mwendeshaji baiskeli Sule Kangangi aliyeaga dunia wiki iliyopita Marekani baada ya kuhusika kwenye ajali ilianza mapema leo katika makafani yali hapa jijini Nairobi. Mashabiki pamoja na washikadau husika wa mchezo huo walikusanyika katika makafani hayo ili kuwasilisha risala zao za rambirambi kwa familia ya familia Kangangi kabla ya mwili wake kusafirishwa kutoka kwa makafani hayo hadi ugani Nyayo, ambapo ibada maalum ya kumwaga mwanariadha huyo iliandaliwa. Katika msafara huo, waendeshaji baiskeli nchini walipiga foleni kando mwa barabara na kuinua miguu ya baiskeli yao juu ili kuashiria heshima kwa Kangangi, huku wengi wao wakimtaja kama mwanariadha mwenye utu na aliyejaa upendo kwa wote. Mwili wa Kangangi ulisafirishwa kutoka uwanja wa Nyayo hadi nyumbani kwao Eldoret, ambako anatarajiwa kuzikwa. Remember him and give him that last salute as cyclists. Sulaiman was a very humble person who touched many lives in very many ways, and he had a great impact. He has had an impact on each and everyone you see here. In person, I really appreciate him for mentoring my son.